Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. இன்னைக்கு நம்ம கனவு ஆசிரியர் தேர்வு லெவல் 2 ஓட மாடல் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்ப்பா. கனவு ஆசிரியர் தேர்வு 2ஆம் நிலை மாதிரி வினாத்தாள் ஏற்கனவே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸும் பிளஸ் என்னோட ஆடட் கொஸ்டின்ஸும் சேர்த்து நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பிரைமரி மிக்ஸ்ல இப்போ நான் சொல்றது தயவு செய்து கவனிச்சுக்கோங்க. இது வந்து இப்போ பிரைமரியோ மிடில் ஸ்கூலோ ஹை ஸ்கூலோ ஹையர் செகண்டரி நீங்க பிரிச்சு பார்க்காம எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் எல்லா பாடத்திலையும் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் 2 கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், எப்படி படிக்க முடியும்? கொடுத்துருக்க போர்ஷன்ஸ் வந்து வாஸ்ட். ஸோ மற்ற கொஸ்டின்ஸை நம்ம ரெஃபர் பண்ணி அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி கேட்டிருக்காங்க, ஸோ அது ரிலேட்டடா நம்ம சப்ஜெக்ட் நாம என்ன கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? அப்போ பிரைமரி ஸ்கூல் மிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா அதுல தமிழ் இல்லை. இன்னி வரைக்கும் தமிழ் ஆட் பண்ணல. நான் தமிழுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால வீடியோ அப்லோட் பண்ணல. ஆனா இன்னைக்கு தேதி வந்து 9 மே 2023. இது வரைக்குமே தமிழ் சிலபஸ் அப்லோட் பண்ணல. ஸோ இனிமே அப்லோட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஸோ பிரைமரி மிக்ஸ்ல நமக்கு வந்து மேக்ஸும் இங்கிலீஷும் கொடுத்துருக்கா. இது பிரைமரி தானேன்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிடாதீங்க. பிரைமரி இங்கிலீஷு, அதே மாதிரி மிடில் ஸ்கூல் இங்கிலீஷ், ஹை ஸ்கூல் இங்கிலீஷ், ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இங்கிலீஷ் ஆஸ் அன் இங்கிலீஷ் டீச்சர் யூ வில் நோ வாட் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆஸ்ட். அதே தான் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ், அதே தான் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ், சோஷியல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் சொல்றது அதுதான். ஏன்னா இது மாதிரி நமக்கும் கேள்விகள் கேட்கலாம். அதனால எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணி பார்க்கறதுல தப்பே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த பிரைமரி மிக்ஸ்ல மேக்ஸ்ல வந்து which is the smallest 3-digit number that leaves a remainder 2 when divided by either 3 or 7. ஸோ அவங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ரைட் ஆன்சர் எதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆன்சர் வந்து 107 divided by 3 leaves a remainder of 2 and 107 divided by 7 also leaves a remainder of 2. ஸோ இந்த மாடல்ல இதே கொஸ்டின் வரப்போறது இல்லை. இந்த மாடல்ல எல்லா மேக்ஸ் டீச்சர்ஸுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத வச்சுதான் கேள்விகள் கேட்க போறாங்க, அதனால ஒரு பதட்டமே வேண்டாம். சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் இது வந்து பிரைமரி ஸ்கூல் இங்கிலீஷ். A common feature of teaching English is the use of authentic text. Which of the following is not an example of an authentic text for a 4th grade class? இதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி 8th கிரேடுன்னு கேட்கலாம், 10th கிரேடு கேட்கலாம், இல்லை +2ன்னு கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் அந்த ஒரு லெவலுக்கு மட்டும்னு நீங்கள் நினைக்காம எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கறதுக்கு? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் வரப்போகுது. அ நாவல் ரிட்டன் பை அ பிரிட்டிஷ் ஆத்தர். ஸோ இங்கிலீஷ் தான் அதுவும். An English poem written by a Nigerian author, even that is going to be in English. A Tamil story translated into English. For authentic text for teaching English, for Tamil story போது அதுல வந்து தமிழ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றது எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டா இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆத்தென்டிக் டெக்ஸ்ட்னா மீதி அத்தனையுமே 1, 2, 3யுமே ஆத்தென்டிக் தான். அப்போ நாட் அன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த correct answer. Besides option 4, all the others have been originally written in English and can be considered as authentic text. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம அந்த வேர்டை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம் அது நமக்கு கரெக்டா தெரியுதா அப்படின்னா தான் வந்து இந்த கொஸ்டின் நம்மளால ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ண முடியும். FLOUR, ஓகே, FLOWER ரெண்டுமே எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? ஃப்ளார் ஃப்ளவரா? இல்ல, ரெண்டுமே ஃப்ளவர். ஓகேவா? ரெண்டுமே ஃப்ளவர். How is bread made?
How is bread made? I know that, Alice cried eagerly. You take some flour. Where do you pick the flour? The White Queen asked. In the garden or in the hedges? So இங்க பாத்தீங்கன்னா how is bread made? Bread எப்படி பண்ணுவாங்க? And how the White Queen mistakes it to the flower which goes in the garden. So இங்க இது பார்த்தாலே நமக்கு போதும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? Most prominent literary feature in the given passage. இதுவே Alice in Wonderland by Lewis Carroll. 6th standard இங்கிலீஷ்ல இருக்கு இது லூயிஸ் கேரோல் Alice in Wonderland. ஸோ இப்போ இது என்ன வந்து ப்ராமினன்ட் லிட்டரரி ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தா எனாலஜியா, ஆர்குமெண்டா, இன்வென்டுவா, ஹோமோனிம்ஸா? எது? ஹோமோனிம்ஸ் தான் கரெக்ட். The words flower and flower are homonyms. இது ஏன் இந்த கன்ஃபியூஷன்? Similar sounds is prominent in the passage. So answer, right answer is homonym. Homona same னு அர்த்தம். ஓகே, ஹோமோனிம் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி என்ன ஹோமோனிம்னா என்னன்னா சேம் சவுண்ட் பட் டிஃபரண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் டிஃபரண்ட் மீனிங், அதுதான் ஹோமோனிம். Under subject pedagogy for English, we have parallelism is usually supposed to improve the quality of writing. How will you rewrite the sentence below using parallelism? Choose the closest option. நம்ம கொடுத்திருக்கிறது the detective deftly and with style outlined how the crime had been committed. So the 4 options கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So first parallelism என்னன்னு தெரிஞ்சாலே இது ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Parallelism refers to using similar words, clauses, phrases, sentence structure or other grammatical elements to emphasize similar ideas in a sentence. Here with deftness and style is used in this manner to describe the detective's explanation. So parallelism na என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, ரீசன் கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த மாதிரி questions நமக்கு வரலாம். For max, A, B, B and D, C, D are 3-digit numbers and A, B, C, D are positive integers. If A, B, B plus D, C, D is equal to A, then what is the value of C? Since 2 3-digit numbers are being added to give a 4-digit number with all the 4 digits the same. So எல்லாமே சேம். ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் நம்பர் என்னவா இருக்கும்? மஸ்ட் பி 1 1 1 1. திஸ் மீன்ஸ் தட் A is 1. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆன்சரை. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டீஜர்ஸ்னால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க டாபிக் வச்சு நம்ம புக்ஸை நம்மளோட பசங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இல்லை, 6 7 8 9th 10th 11th 12th அதுலேருந்து தான் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த புக்கில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கு. Under subject pedagogy for Max, we have here is a short transcript of an exchange between a teacher and her class. ஒரு டீச்சரும் அவங்க வந்து கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஒருத்தராக கேள்வி கேட்கும்போது டீச்சர் வந்து அம்மன்ன்ற பையனை கேட்குறாங்க, வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு கால்குலேட்? ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள். நமக்கு தெரியும்ல ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். வாட் ஆர் த வேரியபிள்ஸ் வி நீட் டு கால்குலேட் த ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள்? லென்த் அண்ட் பிரெத். ஒய் ஆர் தே வேரியபிள்ஸ் இர்ஃபான்? பிகாஸ் தேர் வேல்யூஸ் ஆர் நாட் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது ஒரு டீச்சருக்கும் மேக்ஸ் டீச்சருக்கும் அவங்க கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். வாட் வுட் பி த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் ஃபார் த டீச்சர் டு ஆஸ்க் டு குயிக்லி செக் இஃப் த ஹோல் கிளாஸ் ஹாஸ் அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க கிளாஸில். அப்போ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்னென்ன தேவை, லென்த் அண்ட் பிரெத் தேவைன்னு சொல்கிறான். இப்போ இது ஏன் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுக்கு அடுத்த ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னும் போது எது ரைட் ஆன்சர்? Write on one example and one non-example of variables in your notebook and hold it up. அதுதான் ரைட் ஆன்சர். ஏன் அப்படின்னா 2 எக்ஸாம்பிளும் நம்ம காட்ட சொல்லும் போது அவன் எந்த அளவுக்கு அந்த ஐடியா அவன் கிராஸ் பண்ணியிருப்பான்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் வரலாம் இந்த மாதிரி. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அப்போ they should show both an example of the correct and the non correct answer. அப்பதான் அவனுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியும்.
Subject expertise science. Choose a correct statement about tall woody trees in a rainforest. So இது வந்து photosynthesis, transpiration, respiration எல்லாத்த பத்தி வரும் இந்த questionல. Photosynthesis happens during the day, respiration happens during day and night, transpiration happens during day and night. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்ன ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஏன்னா photosynthesis occurs only during the day. ஏன்னா it depends on sunlight இல்லையா? சன்லைட் இருந்தால் தானே photosynthesis நடக்கும். But both respiration and transpiration occur during the day and night. So இது வந்து நம்ம subject knowledge செக் பண்ற question. இப்போ ஹிஸ்டரியில பார்த்தோம்னா how were trading towns like Surat and Machilipatnam affected by colonial rule. ஸோ எப்படி அந்த கலோனியல் ரூல்ல சூரத் அண்ட் மசிலிப்பட்டினம் எப்படி எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா they lost out on trade to the British ports இல்லையா? So why old trading towns like Surat and Machilipatnam lost their wealth due to the creation of British ports? அதனால தான் அவங்களோட ட்ரேட் எஃபெக்ட் ஆச்சு. நம்மளோட சூரத்துக்கும் மசிலிப்பட்டினத்துக்கும் ட்ரேட் ஏன் எஃபெக்ட் ஆச்சு? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே நம்ம கிளாஸை சொல்லி கொடுக்கறது தான் இல்லையா? புக்கில் இருக்கிறது தான். அதனால நம்ம கொஞ்சம் இந்த புக்ஸை ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சொல்லி கொடுக்குற பாடத்தை புக்கு நம்ம வீட்டிலே வச்சிருப்போம் இல்லையா? அது ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. A teacher wants to help his students understand whether and how dates are important in history. Which of the following exercises could bring out the most appropriate perspective? இப்போ டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரினாலே டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? ஸோ 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எது வந்து கரெக்டாக ரிலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷனும் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா? 2 ஆப்ஷன் பார்த்தீங்களா நீங்கள்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 10 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான். 10 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ், இதுவும் 10 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான். பட் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் இது பார்த்தீங்கன்னா 1200 to 1800, இது பார்த்தீங்கன்னா 1900 to 1910. So which is most appropriate அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் தான். ஏன்னா it brings out the best perspective for students on how dates are important in history. ஏன்னா 1900 ல 1910 எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா? கம்மியாக தான் நடந்திருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இது நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது, இதுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது டக்குன்னு பார்த்தோன்னே எனக்கே வந்து ஏன் இது ஏன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இல்லைன்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்புறம் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கே. ஸோ நம்ம ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி ஆப்ஷன்ஸ் தயவு செய்து படிச்சு பாருங்க. நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுப்பா. இப்போ சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ்ல செகண்டரி அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இங்கிலீஷ். The popular image of him as a laconic, amiable figure is not entirely accurate. ஸோ அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் எப்படி நம்ம காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்றோன்றதை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் இது. ஸோ வாட் வேர்ட் கேன் பெஸ்ட் ரீப்ளேஸ் லக்கானிக்? பெஸ்ட் ரீப்ளேஸ்னா அதோட சினோனிம் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? வித்தவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். மீனிங் மாத்தாம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ லக்கானிக்னாலே கன்சைஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ அப்போ நம்ம புக் பேக்கில் இருக்க அந்த சினோனிம்ஸும் பார்த்துக்கணும். புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்களா இங்கிலீஷ் புக்கும் தமிழும் எல்லாத்துக்கும் பொறுத்த வரைக்குமே புக் பேக்கில் வேர்ட்ஸ் அண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கு. நமக்கு அந்த டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸோட மீனிங்ஸ் இருக்கு. நம்ம பசங்கள்கிட்ட சொல்லுவோம், பட் நமக்கு டக்குன்னு அந்த வேர்டுக்கு இதுதான் டக்குன்னு ஞாபகம் வராது. அது ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் அப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே. நெக்ஸ்ட் அகெயின் we have a conversation among a teacher and students after a poem is read aloud. ஸோ எதை பற்றி பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிட்ரரி டிவைஸ் பற்றி பேசிக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் their topic. Actually the teacher is teaching a poem and they're talking about literary device. So the literary device they are talking about is personification. So first we should know what is personification. It's giving human characters to non-living things. அதுதான் இந்த பையன் what is personification க்கு he gives the answer. So follow up question நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? மேக்ஸ்க்கு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின். ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தோன்னா அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டானா இல்லையான்றதுக்கு அடுத்த ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம லெசன் எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் நம்மளா யோசிச்சு வச்சுட்டோம்னா அது இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்தால் ஈஸியாக பிக் அவுட் பண்ணிக்கலாம்.
So இங்க என்ன option? What are the human like characteristics can you give to the car? So asking Rajesh for other human like characteristics is the best way to deepen his understanding of personification. It tests whether Rajesh actually knows what personification means. So option 1 correct னு சொல்றாங்க. What are the human like characteristics can you give to the car? So secondary geography, we have which of the following definitions and corresponding examples refer to an archipelago? First நமக்கு இந்த archipelago என்னன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம இதுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இல்லையா? What is an archipelago? நான் கூகுள ரெஃபர் பண்ணி தான் சொல்றேன், மறந்து போச்சு எனக்கு. A group of islands and the sea around them. தீவுகளின் கூட்டமும் அவற்றை சூழ்ந்துள்ள கடலும் தீவுகள் செறிந்த கடற்பகுதி. ஸோ இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டா? A cluster of islands grouped together in a sea or water body, Andaman and Nicobar. ஸோ எனக்கு அந்த ஆர்கிபெலாகோனா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் அந்த ஆப்ஷன் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஆஸ் எ டீச்சர் யூ வில் பி நோயிங் எவ்ரி திங். ஆஸ் எ டீச்சர் ஹூ இஸ் ஹேண்ட்லிங் செகண்டரி ஜியாகிரஃபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இது மற்றவங்களும் ஏன் பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன்னா, இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நமக்கும் வரலாம். டெஃபினிஷனும் கேட்குறாங்க, புரியுதாப்பா? ஸோ சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கும் டெஃபினிஷன்ஸ் வரலாம். அதுக்காக நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம we can ace the exam, நல்லா பண்ணலாம் எக்ஸாம். Miss Nandini has to teach a lesson with the objective. நம்ம லேர்னிங் அவுட்கம்ல எழுதுறோம் இல்லையா நம்மளோட நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன்ல. Students will be able to explain reasons for rainfall in coastal Kerala during monsoon. ஸோ இது வந்து அவங்களோட டாபிக். ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அவங்க பண்ணணும், எந்த கான்செப்ட் நெசசரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரிலீஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இந்த கேரளா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் நோ இட் கம்ஸ் அண்டர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இல்லையா? Being able to explain reasons for rainfall in Kerala during monsoon. So the relief features of western ghats, அதுதான் கரெக்டான கான்செப்ட். அந்த பார்ட் ஆஃப் த லெசனோட கான்செப்ட் வந்து அதுதான். அந்த அப்ஜெக்டிவா அச்சீவ் பண்ணணும். என்ன அப்ஜெக்டிவ்? will be able to explain reasons for rainfall in coastal Kerala during monsoon. ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே மாற்ற போகிறது இல்லை, ஏற்கனவே இருக்குது. அந்த ஃபேக்ட், ஹிஸ்டரி இஸ் ஃபேக்ட் இல்லையா? அதை அப்படியே நமக்கு தெரிஞ்சா அவ்வளோதான், அது போதும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ அபவுட் த ஹரப்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்? நான் ஏற்கனவே கொஸ்டின்ஸில் இந்த ஸ்டேஜ் 1 கொஸ்டின் சொல்லும் போதே நான் சொல்லியிருக்கேன், கொஸ்டினை தயவு செய்து நல்லா படிச்சு பாருங்க. ஏன்னா ஹியூமன் மைண்ட் டசன்ட் டேக் தட் நாட், ஹியூமன் மைண்ட் டசன்ட் டேக் நாட். அதனால இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கறதே டக்குன்னு பார்த்தோன்னே விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் ஹரப்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம், நான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா மாதிரி இருக்குன்னு யோசிப்போம். கொஸ்டினை தப்பு நம்ம மனசு முடிவு பண்ணிடும். ஆனால் தயவு செய்து கொஸ்டினை கேர்ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துக்கோங்க. நாட்னும் போது தே யூஸ்ட் கோல் தார் எக்ஸ்டென்சிவ்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுசஸ் இஸ் ராங். மீதி மூணுமே கரெக்ட் இல்லையா? The history subject pedagogy la, the history teacher in a school arranges a class visit to the government history museum. During the guided tour of the museum, children are introduced to paintings, sculptures and other forms of visual art from the early 20th century. What could be the most relevant purpose of this exercise? So many things, so many options are given. Not only the history teacher, science teacher கூட நிறைய எக்ஸிபிஷன்ஸ் கூட்டு போவாங்க இல்லையா? எல்லா டீச்சர்ஸுமே கூட்டு போவாங்க அவங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா. ஸோ இது எதுக்காக கூட்டு போறது? எக்ஸ்போசிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும், மியூசியம் பொறுத்த வரைக்கும், டு ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் இல்லையா? அதுதான் பெஸ்ட் வே இல்லை. ஃபார் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஆர்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு வித் டைம். ஓகே, த சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆர்ட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அண்ட் இவால்வ்ஸ் வித் சொசைட்டி. அதுக்காக தான் வந்து மியூசியம்க்கு கூட்டு போறாங்க. That can be related even to science. How science changes, how science has changed history, how science has transformed with time can be related to this question. Secondary school biology. A student in Mrs. Ansari's class says, natural selection provides organisms with what they need according to their habitat.
Another student responds, but we learned that in Jim Corbett National Park, the frequency of elephants without tusks has increased. The change did not benefit that species. Which of the following concepts should she probe? These students want to simultaneously address both students' conceptions. So, ரெண்டு students பேசுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது என்ன கான்செப்ட் ரெண்டு பேருமே சைமல்டேனியஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எந்த கான்செப்டை the teacher should address அப்படின்னு பார்த்தா எது கரெக்ட் ஆன்சர்? ரேண்டம் மியூட்டேஷன். It is a common misconception that natural selection favors organisms. In reality, it may positively, negatively, or neutrally affect species. This happens due to random mutation. இது எவ்வளவு அருமையான கான்செப்ட் இல்ல? Secondary school chemistry. Chloride ion is isoelectronic with which of the following? Both the chloride ion and the sulfur ion in the first option have 18 electrons. So that is the correct answer. While teaching about properties of carbon compounds, Miss Karen asked her students, all hydrocarbons are organic compounds. Is that true or false? இப்போ இந்த true or false வந்து நம்ம எல்லா டீச்சர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? கரெக்ட் தானே? which of the following skills is she trying to build through this question? அந்த true or false question வச்சு அவங்க என்ன பில்ட் பண்றாங்க? கான்செப்டை விட்டுருங்க. ஓகே, true or false வச்சு அவங்க என்ன பில்ட் பண்றாங்க? இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? conditional reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, reductive reasoning. இங்க என்ன பண்றாங்க? hydrocarbon or organic compounds. இங்க என்ன பண்றாங்க? deductive reasoning. என்ன? a specific case is being matched to a general rule. organic compound ன்றது ஒரு general rule இல்லையா? அதுல வந்து hydrocarbon or ஒரு specific case match பண்றாங்க. so this is deductive reasoning. This we can solve only by working out the problem இல்லையா? find the area of the triangle whose sides are அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. two lines intersect at AB கொடுத்தாச்சு. so which is the correct answer? third one is the correct answer. நீங்க சால்வ் பண்ணி இது கரெக்டான ஆன்சரான்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியல. இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின், நம்ம எதுவும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. this is a direct question. இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன், அது சரியான புரிதல் இல்லை அந்த குழந்தைக்கு. மேக்ஸ்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க, அதை அவன் சால்வ் பண்றான், அது ஆன்சர் ஆக்சுவல் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து 9. only one solution, that is 9. பட் அவன் என்ன ஆன்சர் பண்றான்? 0 சொல்றான். ஏன்? இப்போ நம்ம அவனோட மிஸ்கன்செப்ஷனை கிளியர் பண்ணணும். எது இதுல கரெக்டான ஸ்டெப் பார்த்தா ஷோ 0 ப்ராடக்ட் ரூல் இன் அதர் எக்ஸாம்பிள். புரியுதா? By demonstrating the zero product rule in multiple different examples, the teacher would be able to effectively address the misconception. இது இங்கிலீஷ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு பட் எல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணும்போது தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த கேஸ்ல அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மிஸ்கன்செப்ஷன் நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். இதுக்கு தான் நான் வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்க்க சொல்றேன். நம்ம ஒரு அசஸ் பண்ணலாம், அனலைஸ் பண்ணலாம், நம்ம சப்ஜெக்ட் அதை எப்படி ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வரதுன்னு பார்த்துக்கலாம்ப்பா. Consider the following experiment. Measure the temperature recorded by thermometers buried in metal and plastic blocks placed in the class over several days. So metal and plastic. The measurement should be done simultaneously and at the same time every day. So இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதுக்கு பண்றது? இது டைரக்டா இருக்கு क्वेश्चन இல்லையா? இல்ல எதுவுமே நம்ம அப்படி தலையை சுத்தி மூக்க தொடுற மாதிரி எந்த கேள்வியுமே இல்ல. This demonstrates accurate understanding of the concept of conduction. Metals have more free electrons and therefore are better conductors compared to plastics. It's a very direct question. Nothing to think. Which of the following activities will give students the best intuitive understanding of the idea of acceleration? Acceleration நமக்கு தெரியும், பட் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போறதுல எது வந்து கரெக்டா இருக்கும்? Asking students to ride a bicycle and apply the brakes. என்ன ஆகும்?
The first option is the most intuitive because it lets students experience the change in velocity over a period of time. Generally, acceleration is thought of as increase in speed over time, but that is only partially true. The idea is change in velocity over time, whether it is increasing or decreasing. So science or history பொறுத்த வரைக்கும் only facts தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு. Again we have a question in bio. Naga, a police officer investigating a robbery, found a sample of DNA at the crime scene. However, the sample has too small a segment to conduct an analysis of the DNA. Which of the following processes would allow amplification of the sample to a size significant for analysis? ரொம்ப இதுவும் direct question தான். Polymerase chain reaction. It confirms a understanding of the overarching purpose of PCR to amplify DNA samples. இதுவும் direct question தான்ப்பா. இதில் வந்து maybe கதை மாதிரி ஒன்று சொல்லி உங்களுக்கு question கொடுத்து answer கொடுக்குறாங்க. But main question வந்து which process would allow amplification for the sample to a size significant for analysis? So we know the answer. An interactive software explores the diversity of viruses. It engages with 3D models of different viruses that students can click on to rotate, view from different angles, discuss scales and units, and see them in cross-section. Which of the following lesson objectives cannot be fulfilled by this interactive model? Interactive module நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So இதில் கீழே இருக்கிறதுல எது cannot be fulfilled? Differentiate between human and non-human viruses it can't do. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா more than 2/3 of human viruses can also infect non-human host. There is no way to differentiate between the two just by looking at their structure. Structure பார்த்து மட்டும் நம்மளால எதுவுமே சொல்ல முடியாது. So that is the correct answer. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ எல்லா டாபிக்லயும் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி brush up பண்ணிக்கோங்க. லீவ்ல வீட்டில் தானே இருக்கீங்க. ஊருக்கு போனாலும் ஒரு 1 hour டெய்லி 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும். Which of the following processes is definitely non-spontaneous? So idile process involving an isolated system whose entropy decreases over time is not spontaneous. I am not good in chemistry. Mr. Gogoi could use to explain acid-base reaction using the Arrhenius concept. So in the example edu? So the option 3rd is the right answer. Yeah, the right answer na reason kuduthirukanga. So you will be knowing all these things as a teacher. Which of the following items can appear on both sides of a company's balance sheet? It's a very direct question. Provision. It's a very direct question. இங்க அப்படியே போய் தலை சுத்தில எதுவுமே கேட்கவே இல்லை. சிம்பிளா இருக்கு. Which of the following exercises can be given to students to introduce them to the basics of database? Collecting information regarding occupation details of family members. So இது வந்து students கொடுக்குற activity கிடையாது. கரெக்டா exercise. Here the students will be able to create a database of their relatives information like name, occupation, salary. So they'll understand what database is. And we have a question in computer. This is also a direct question. Subject expertise for computer science. X is a C file handling operator which is used to read string from the stream. Syntax of X எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. So identify X. X என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So we have the answer. Option 4 is the correct answer. These are all very direct. I think high school, higher secondary பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா mostly direct questions தான் இருக்கு. Which of the following is not a feature of a command economy? Choose the closest option. So option 1 is the only feature that is not a part of the command economy out of all the options. ஏன்னா question வந்து not a feature. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தயவு செய்து கொஸ்டினை ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி படிங்க. நீங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எழுதி முடிச்சிட்டா கூட நீங்க சப்மிட் பட்டன் கொடுக்க மேல உங்களுக்கு டைம் ஓடும். ஓகேவா? மேல டைம் ஓடும். டைமை பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க ஆன்சரை. உங்களுக்கு எது கரெக்ட்னு தோணுதோ ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் முடிச்சிருங்க. எதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டவுட்ஃபுல்லா இருக்கோ அது அட்டன் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்ல அட்டன் பண்ணாலும் ஓகே.
திரும்ப நீங்க வந்து ரீவிசிட் பண்ணுங்க அந்த பேப்பரை வந்து சப்மிட் தயவு செய்து டைம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுவே சப்மிட் ஆயிக்கும் சரியா அதனால நீங்க சப்மிட் பண்ணலையேலாம் அந்த வரியே பண்ண வேண்டாம் அதுவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஆன்சர்ஸ் பட் ஆன்சர் ஷுட் பி கரெக்ட் அந்த டைம்குள்ள நீங்க எல்லாமே என்ன சப்மிட் பண்றீங்களோ அதான் அதை எடுத்துக்கும் அதனால தயவு செய்து யோசிச்சு தெரியலையா கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்ச क्वेश्चनலாம் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தெரியாத क्वेश्चनக்கு வாங்க Mr. Khilnani gives his students the following exercise. In 3 columns, divide your 24 hours in the day among sleep, study, entertainment as per your preference for regular school days, weekends, summer vacation, exam days. Now repeat the exercise by keeping sleep constant at 8 hours and dividing the remaining time between study and entertainment in different situations. So, இது வந்து hook, okay வா? இதை வச்சு எந்த கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா consumer budget line is the best option that can be introduced through the mentioned hook. hookனா என்ன தெரியும்லப்பா Which of the following processes helped in making the Earth's atmosphere more habitable? Photosynthesis performed by early algae and plants. Why? Because photosynthesis helped in increasing the level of oxygen in the air, making the Earth's atmosphere more habitable. Science subjects பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நீங்க என்ன சொல்லி கொடுக்கிறீங்களோ அதுதான் மேக்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் பாருக்கு Mr. Aditya wants his students to explain the reason behind why the river Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. Which of the following concepts should be covered first for the students to understand this phenomena? The course of tributaries arising from river Yamuna and Ganga. It helps to differentiate between right and left bank tributaries, which is the reason why the Ganga enlarges with water and flows towards West Bengal. Gandhara and its adjoining regions on the Indus were part of the Achaemenid Empire of Persia. Why did India face most of its invasions from the northwest? Okay, why India வந்து ஏன் invasions from northwest ரொம்ப வந்தது அப்படினு பார்த்தோம்னா that was the only available land route for armies to enter India. The mountain passes in the northwest part were the only available land route for armies to come into India. So that's why we had many invasions from the northwest. Which of the following resources is least suited to teach about the trade practices in the Mahajanapadas? Documents on tax system. Least suited question பாருங்க most suited least suited எப்படி வேணா நானே ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு நான் வந்து எனக்கு ஆப்ஷன் மோஸ்ட் சூட்டட் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டேன் நான் என் மைண்ட் அது மாதிரி வாங்கிக்கிச்சு பார்த்தா அது வந்து லீஸ்ட் சூட்டட் அப்படி யோசிச்சு என்னடா மோஸ்ட் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் சிஸ்டம் அதேன்னு எனக்கு யோசனையாக போச்சு கடைசியில் பார்த்தா நான் கொஸ்டினா தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் The second option is the least suited since students would not be able to connect documents on tax systems to the trade practices in Mahajanapadas. A question related to probability in maths. 2 pack of cards are shuffled together. Since there are 2 pack of cards, there will be 2 copies of each of the card types and total number of cards will be 104. From this pile, 2 cards are picked without replacement. What is the probability that both are the same card? Since cards are picked without replacement, the required probability is 1 out of 103. A teacher is about to introduce Euler's formula to the class. He wants to explain and derive the formula. So, இந்த கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்கணும்னா அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஏற்கனவே என்ன கான்செப்ட்ஸ் தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் நவுன்ஸ்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த யூலர்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு வேற என்னென்னலாம் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கப்பா
I'll give you few questions. Please try to answer them. உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். Easy questions தான். Akbar was a lion in the battle. Okay, this is the sentence. Which figure of speech is applied here? Is it simile, metaphor, personification or alliteration? So this is the question. Using extra words is a common aspect of poor language. Identify the sentence where a word is extra. இந்த மாதிரி வந்து redundant சொல்லுவோம். ஓகேவா? Never ever was such a mistake made. They tried twice and made the same mistake. So which is redundant? Change the following from direct to indirect. So இது வந்து active to passive இருக்கலாம், passive to active இருக்கலாம். நமக்கு அந்த என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் தெரியும் இல்லையா? Simple, compound, complex, it could be anything. She said, I'm going to the beach today. This is my question. So ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கு. She said she went to the beach today. She said that she went to the beach that day. So எது correct answer அப்படின்னு நம்ம choose பண்ணிக்கணும். Fold mountains are formed only a few million years ago. They are formed when two or more of Earth's tectonic plates are pushed together. Which mountain range is not an example for that? The Andes, the Himalayas, the Blue Mountains of Jamaica, Ural Mountain. So fold mountains na enna explanation? So it need not be fold mountains. இது எதை பத்தி வேணா explanation இருக்கலாம். ஓகேவா? நமக்கு அந்த questionல வந்து archipelago கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எது வேணா கொடுக்கலாம். ஸோ நாம முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன? நாட் அன் எக்ஸாம்பிள். டக்குன்னு பார்த்தோன்னா யங் ஃபோல்ட் மவுண்டன், ஹிமாலயாஸ், ஆன்ஸ் அப்படின்னு ப்ளூ மவுண்டன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. விச் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். 5967-13 என்ற எண் 3ஆல் வகுபடும் எனில் விடுபட்ட எண் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this is one more question. Which among the following statements are incorrect? Question note பண்ணிக்கோங்க. Incorrect. Lightness or heaviness of a body is due to its density. Density of a substance is defined as the mass of substance containing unit volume. Density is equal to mass divided by volume. Unit of density is kg centimeter raised to the power of -3. கஜினி முகமதின் சோமநாதபுரம் படையெடுப்பை பற்றி குறிப்பிடும் வரலாற்று ஆசிரியர் அல்ப்ரூனி, அபுல் ஃபாசில், ஃபிர்தௌசி. இப்போ இதுல யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? பெண்களுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் எத்தனை சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது? 35, 45, 40, 50. இதுல அந்த டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் இல்லையா? சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ், அதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். சப்ஜெக்ட் பெடகாலஜி தான் கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இது சீனியர் செகண்டரி மேக்ஸ்ல வரும்பா. The corner points of the feasible region in the graphical representation of a linear programming problem are, the coordinates கொடுத்துட்டாங்க 272, 15, 20 and 40, 15. If z is equal to 18x plus 9y be the objective function, then சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேணாம், உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா? இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின் தான். Which out of the following enhance lathering property of soap? Sodium carbonate, sodium rosynate, sodium stearate, trisodium phosphate. This is higher secondary chemistry. Which of the following statements are true? Alkenes have infinite number of conformation. The rotation is hindered due to repulsive interaction called a torsional strain. The barrier is about 50. The barrier is about 1 to 20. So whichever is the right answer. It's just a conceptual question which tests your understanding of the concept. Which of the following statements are true? Group the following into n, 2n, 3n. Egg, synergids, pen, pollen, embryo, nucleus, integuments, endosperm. So we have to group it as n,
2n, 3n. Some household activities are listed below. Washing clothes, combing hair, brushing your teeth. Which of these does not involve a chemical reaction? Is it option 1 or option 1 and 2 or option 3? Does not involve a chemical reaction. இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கொடுத்துருந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸ் அதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி நாமளும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் நான் கொடுக்கல, அந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்குலாம் ஆன்சர் கொடுக்கல. ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது வேறு எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண ஆன்சர் கொடுத்துக்கிட்டு சொல்லி நான் ஆன்சர் கொடுக்கல. ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஸ் யூ. ஏன்னா ஒரு அனாலிஸ் பண்ணணுன்னா தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும்னு நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இல்லையா. என் பாடத்தை மட்டும் பார்த்துருந்தேன்னா எனக்கு இந்த அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாமே பார்த்தேன்னா தான் அந்த கான்செப்டுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேருந்து ஒரு லேர்னிங் அவுட்கம்லேருந்து எல்லாமே கொஸ்டின்ஸில் வரலாம். ஓகேவா, நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி மட்டும் பார்க்காம எல்லாத்துலேயும் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா தான் நாம் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும். அந்த கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன், அது சிலபஸ் மட்டும் பார்த்தா போதாது. ஓகேவா, மற்றதையும் பார்த்தோன்னா தான் நமக்கு வந்து இதை நல்லா பண்ண முடியும். ஏன்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், எந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். அதை வச்சு நம்மளோட சப்ஜெக்டை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம்.